अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे। अभी अभी एक ख़बर आई है जो कि मेरे ख़्याल से बहुत अफसोस की बात हम कह लेंगे कि सऊदी अरब में जो है ना, उन्होंने हिंदुओं की एक किताब महाभारत है और एक दूसरी किताब है, उसको अपने निसाब में शामिल कर ली। यानी जो बच्चे स्कूल जाएंगे और वो पढ़ेंगे तो वो हिंदुओं की किताबें भी उसमें पढ़ेंगे। तो क्या एक मुसलमान ममालिक के लिए इस तरह इक़दाम करना वो जायज़ है या नहीं? तो इस वीडियो को देखें कि किस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक उसकी जवाब दे, तो उसके बाद इसकी वीडियो के ऊपर हम बात कर लेंगे। Please share your views on the new curriculum of Saudi Arabia. As per the new curriculum, Ramayana and Mahabharata is added to the syllabus. What is the purpose of Saudi Arabia behind this? A similar question is asked by Shakir Ahmed, a businessman from Mumbai, India. I heard in the news that Saudi Arabia will teach Hinduism as well as Ramayana and Mahabharata in the education system. Is it not haram for a Muslim country or organization to teach Hinduism to Muslim students or anyone else? Regarding the question that is it permissible for a Muslim country or a Muslim organization to teach Hinduism or Ramayana or Mahabharata to Muslim students or anyone else, and what is the purpose of Saudi Arabia to introduce Hinduism, Ramayana and Mahabharata into the syllabus? The reply to this question is based on the first hadith of Sahih Bukhari, volume 1, hadith 1, which says, Innamal amala bin niyah. That the Prophet said, your actions are judged by the intention. As far as a Muslim organization or institute teaching Ramayana or Mahabharata to the Muslim student, it depends upon the intention. Many may not be aware, but I'll tell you that in my school in Bombay, Islamic International School, we used to teach Ramayana and Mahabharata. But what was the purpose? Our purpose was, our intention was to make the students dais so that they could convey the message of Islam to the non-Muslims. So we used to teach Bible, we used to teach Hinduism, we used to teach Christianity, we used to teach Ramayana, Mahabharata, Veda. But our purpose was based on the verse of the glorious Quran from Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 64, which says, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, say, O people of the book, تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah, that we worship none but Allah. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, that we associate no partner with him. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, if then they turn back, فَقُلُوا شَهِدُوا, say ye bear witness, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, that we are Muslims, bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala gives us guidance in the Quran that when you are doing dawah to the non-Muslims, to the Ahl Kitab or to the other non-Muslims, the one of the best ways of doing dawah is ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah, that we worship none but Allah. So our purpose of teaching the non-Muslim scriptures to our students in Islamic International School was to equip them with the knowledge of the scriptures of the non-Muslims so that they could do dawah to them. Our main purpose was to get them closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Number one is Tawheed. So when we taught them the Ramayana, the Mahabharata, the Vedas, we taught them that in the scriptures actually God is one. But we tell them that the major difference between a common Hindu and the common Muslim is the common Hindu believes that everything is God. The sun is God, the moon is God, the tree is God, the man is God, the snake is God. What we Muslims believe, a common Muslim believes that everything is God's, G-O-D with an apostrophe S. Everything belongs to God. The sun belongs to God, the moon belongs to God, the tree belongs to God, the human being belongs to God, the snake belongs to God.
So the major difference between the Hindu, common Hindu, and the Muslim is the common Hindu believes everything is God. We Muslim believe that everything is God's, G-O-D with apostrophe S. If we can solve this difference of apostrophe S, the Hindus and the Muslim will be united. So our purpose was to point from the Hindu scriptures that actually the Hindu scriptures speak about Tawheed, but the Pandits and the common Hindus, they are taught about idol worship, they are taught about worshipping fake God. So we want to get them closer to Islam. So we teach them the quotation, we talk about Tawheed, we talk about similarities, the various different similarities that talk about the coming of the last and final messenger. Then we say that in the Hindu scriptures, it says that you should not have alcohol. Quran says that, the Hindu scripture says that Hindu should not have alcohol. The Hindu scripture says you should not gamble. The Quran says you should not gamble. And various similarities. And I've written a book on similarities between Islam and Hinduism. So if the purpose of the Muslim institution or the Muslim organization or the Muslim country is to see to it that you win over the Hindus and get them closer to Islam, or train the Muslims how to do dawah to the Hindus, then teaching these Hindu scriptures is mustahab. But if your intention is we want to be secular and we want to show to the world that okay, no problem whether you're a Hindu or a Muslim, and we want to teach the religion as though it is one of the valid religions in the world, then teaching Hinduism in that institution is haram. So it depends upon a niyyah. I don't know what is the niyyah of Saudi Arabia. I'm not the spokesperson. But if the niyyah is to teach Mahabharata and Ramayana and the Hindu scriptures, to teach the Muslim students how to do dawah to the Hindus, it's good. And there are many Hindus in Saudi Arabia. There are about 10 million expatriates, out of which more than 4 million are Indians, out of which approximately 1.5 to 2 million may be Hindus. So if the intention is to see to it that when they teach this in the education system and get these people towards Tawheed, stop the idol worship, so they come and worship one Allah subhanahu wa ta'ala, then alhamdulillah, I'm for them. But if the intention is, okay, we want to show that we are becoming secular and we don't mind, you can follow any religion, it is going again the verse of the Quran of Surah Imran chapter 3 verse number 19, which says, Inna dina indallah al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. Allah clearly says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse number 185. Surah Imran chapter 3 verse number 85. That Allah will not accept any other religion except Islam. Anyone who follows any other religion besides Islam, it will never be accepted of him. And he will be amongst the losers. So basically it depends upon your intention. These are the two extreme things. One which want to make you a dai, and one which just wants to show that they are secular. So if you want to show you're secular and we believe that all religions are no problem, all religions are same, it is haram. There may be a position that someone wants to teach a religion and want to show the superiority of Islam, and they try the level best, if that becomes mustahab. Or if they try and they are not able to achieve it, also then it will be mubah. But just to show that we are secular and we believe any religion can be followed and there is no problem, we don't mind any human being following any religion, then teaching such a religion in your country or in your school or in your institution according to the glorious Quran, Surah Imran chapter 3 verse number 19 and Surah Imran chapter 3 verse 85, it is haram. You are asking me what is the purpose of Saudi Arabia. I said, I don't know. If they appoint teachers to teach Hinduism who are qualified Muslim teachers in comparative religion, then you know that the purpose is to convey the message of Islam. But if they appoint Hindu teachers who are practicing Hindus and teaching these religion, then surely that purpose will not be amongst the good, it will be among showing secularism. So depending who the teacher is, how they teach, which books do they follow. If they keep my book, for example, similarities between Islam and Hinduism, no problem. You will very well come to know what is the intention. But if they keep only teach you Ramayana and Mahabharata and get a teacher to tell you the story as though it's accepted, somewhat similar
to the Quran, nauz billah, then it is haram. So it depends upon who are the teachers, what are they teaching. We give to our students Bhagavad Gita, we give to our students Ramayana, but we give to them verses. We tell them there is no need of memorizing the full Mahabharata or the full Ramayana, because in Hinduism, amongst the religions, the major world religions, the maximum voluminous scriptures that are there, it's in Hinduism. Umpteen number. There's Vedas, then there are Upanishads, then there are Manusmritis, many. So and we train, we give Dawah training programs to our students in Islamic International School. And inshallah, very shortly, maybe in the next few months, by the end of this year, there is a course that will come on the Ahl Hidayah platform, similarities between Islam and Hinduism. And first time when I gave this lecture, people thought, oh, what is this? How can there be similarities? And many Muslims were against me. And I wouldn't blame them, because they may not be aware. But when they heard my lectures, mashallah, I mean, after that, no one said that this lecture is wrong. This course, inshallah, would be coming on the Ahl Hidayah platform very soon, maybe after 3-4 months. And in the Dawah training program, it will be more in detail. But the Dawah training program, as I told earlier, it's 300 hours. It will take about 4 years for the full course to be released on the Ahl Hidayah platform. And Hinduism will come in the second half of the course. So it will take more than 2 years, I think. But the course, a short course, similarities on Hinduism and Islam, would be available on the platform very soon, inshallah, in the next few months. So regarding Saudi Arabia, we will come to know when the syllabus out, what books have they kept for the students. If they keep books of those dais which are well versed in conveying the message to Hindus, and if they want any of my help, I'm always available. I'm available. I can surely chart to them a syllabus, what they can teach in their schools, if they want to be on the category of the Mustab category of teaching these Hindu scriptures or the Bible. I'll be more than happy to help them. So regarding the intention, I don't know, but I've given you the ruling that whether it's permissible or not. Hope that answers the question. जी दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने वीडियो पूरी तरीके से देखी होंगी। बिल्कुल वीडियो में आप देख ले कि सवाल ये किया गया है कि सऊदी अरब में जो है उन्होंने मुसलमानों के निसाब में जो है ना हिंदू की किताबें भी शामिल कर दी है। उन लोगों की किताबें महाभारत, अब मैं नहीं जानता कि वो किस तरह की किताब है, लेकिन है तो हिंदुओं की किताब, उनकी मजहबी किताब, उनको मुसलमानों के करिकुलम में शामिल किया गया है, उनके निसाब में शामिल किया गया है। तो उससे क्या नुकसानात होंगे? आया इससे सऊदी अरब वाले क्या साबित करना चाह रहे हैं कि वो हिंदुओं की प्रमोशन कर रहे हैं वगैरह? तो इसका जवाब बहुत ज़बरदस्त दिया डॉक्टर साहब ने कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अगर सऊदी अरब वाले की नीयत ये है कि अगर हमारे बच्चे इस हिंदू की किताबें पढ़ ले और इन लोगों की किताबों पर अबूर हासिल करें, तो फिर अगर ये इस्लामी दावत देंगे, इस्लाम की दावत देने जाएंगे और अगर कुफ़ार उनसे पूछेंगे, सवालात करेंगे, तो फिर वो इस काबिल हो कि वो उनको उन्हीं की किताब में से जवाब दे सके और इस्लाम का नाम रोशन करे, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब ने ख़ुद भी ये कहा है कि हमारे स्कूल में जो है उसमें भी यही बात हो रही है और उसमें भी हम जो है ना हिंदुओं की किताबें भी पढ़ाते हैं, ईसाइयों की किताबें भी पढ़ाते हैं। क्यों? वजह यह है कि हम अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि जब वो बड़े होकर अल्लाह की दीन को आम करे और लोगों को दावत दे और दावत इस काबिल हो सके कि वो बातिल के हर सवाल का जवाब दे सके। तो बिल्कुल अगर नीयत ये है कि वो बड़े होकर इस्लाम की लब कुशाई करेंगे और इस्लाम को फैलाने में जो है ना बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे और उनके जो सवालात होंगे उनके जवाबात देंगे, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और ये हमें मुसलमानों को भी यही करना चाहिए कि हम जो है ना गैरों की जो साजिशें हैं उसको नाकाम करें और अपने इस्लाम को और भी मजबूत बनाए। अगर आपने सुना होगा तो हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس نے بھی اپنے ایک صحابی کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ جا کر ان یہودوں کی زبان سیکھ لیں. حدیث موجود ہے باقاعدہ فضائل اعمال میں بھی ہے، اور میرے خیال سے احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آپ جا کر ان یہودوں کی جو ہے نا اس کی زبان سیکھ لیں، کیونکہ مجھے ان کی زبان پر یقین نہیں ہے. اگر مجھے پتہ نہ ہو اور ان لوگوں نے اپنے زبان میں جو ہے نا کچھ لکھ دیے ہو وغیرہ جو میں نے کہا بھی نہ ہو اور ان لوگوں نے لکھ دیا ہو، تو یہ تو اسلام کی پھر غلط بیانی کریں گے. تو اس لیے اس صحابی نے پھر گیا اور اس نے جو ہے نا پھر اس یہودیوں کی زبان جو ہے نا وہ 15 دن میں کہ 17 دن میں سیکھ لیے، اور پھر اسلام کی نشر و اشاعت جو ہے نا ان کے زبان میں جب ان کو کچھ خط وغیرہ بھیجتے تو وہ صحابی خود لکھ کر ان کو بھجواتے. تو آج کل بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے کہ یار آپ انگلش کیوں سیکھتے ہیں، اور انگلش کیوں سیکھ رہے، کیوں آپ انگریزوں کی غلامی کر رہے. تو جواب یہ ہے کہ یہ سب آپ کی نیت پر ہے. اگر آپ انگلش اس لیے سیکھ جاتے ہیں کہ جب آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے باہر ممالک جائیں گے، انگریزوں کو دعوت دیں گے، تو جب آپ کو ان کی زبان نہیں آتی تو پھر آپ ان کو پشتو میں دعوت دیں گے، اردو میں دیں گے. وہ تو ٹھیک ہے، ترجمان تو موجود ہوں گے، لیکن جو اظہار ما فی الضمیر، جو آپ کے دل میں جو بات ہے، وہ جب آپ اپنے زبان میں اور ان کی زبان میں جب خود سے بیان کریں گے تو پھر اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوگا، آپ کی باتوں کا اس پر اثر بھی ہوگا. تو اس لیے ان کی زبان، یہودیوں کی زبان ہو گئی، انگلش، میرے خیال میں جتنے بھی زبان ہیں وہ سب سیکھنے چاہیے اگر آپ کوئی بندہ سیکھ سکے، تاکہ آپ اسلام کی نشر و اشاعت پھر اسی زبان میں ان کے مطابق کریں. اور اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی مضمون لکھے، آرٹیکل لکھے یا کوئی غلط بیانی کرے تو آپ اس وقت وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ نہیں یہ بات یہ غلط ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. کم از کم آپ اس اہل ہو کہ آپ پھر اس کا جواب بھی تو دے سکو. تو اس لیے اگر نیت اچھی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر بالکل، اگر آپ کوئی اچھا کام بھی کرو لیکن آپ کی نیت غلط ہو تو اس پر آپ کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملے گا، اور آپ کو نقصان ہوگا اس پر. تو امید رکھتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر آپ اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں.